So in this module we are going to discuss about disaster response. So in your syllabus under this heading there is many subtopics such as objectives, requirements, response planning, types of responses, disaster response. Disaster manifests in many forms, and when they do, many lives are lost and properties damaged. That means when a disaster occurs, it causes many damages, like our lives get lost, we got injured, and also a property got damaged. Eventually the situation disrupts various facets of our life, thus the need for response. So when a disaster occurs, it will affect various phases of our life, and also this necessitates the response. Okay. These responses may be directed at saving lives, reducing the health impact of the disaster, ensuring public safety, protecting and restoring properties damaged by the disaster, and meeting the basic subsistence required of people affected. So the various response activities include saving lives of people, reducing the health impact, ensuring public safety, protecting and restoring damaged properties, then meeting the basic needs of affected people. So this topic outlines the rationale for disaster response, the activities entailed in the response process, characteristics of disaster response, determinants of response, and the stages of disaster response. Okay. ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ്. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആവും, അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഡിസാസ്റ്ററിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ജീവൻ രക്ഷിക്കുക, ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക, പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക, പിന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിന് ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, വാട്ടർ അതൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So disaster response are the set of activities taken during a disaster or immediately following a disaster directed towards saving life and protecting property. So this is a definition for a disaster response. So disaster response means they are the set of activities which are carried out during a disaster or before a disaster or immediately after a disaster. Okay. So it aims at saving life and protecting the property. ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അത് മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ്. The activities that deal with the effect of disaster may include medical care, evacuation, search and rescue, provision of emergency food, water, shelter, debris removal, and stabilization of unsafe buildings and landforms. അതായത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ്? മെഡിക്കൽ കെയർ, ഇവാക്യുവേഷൻ, ഇപ്പം കാണാതായ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ രക്ഷിക്കുക, സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിളിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെബ്രിസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഡെബ്രിസ്, അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും, അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക. പിന്നെ അൺസേഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ടു carried out during a disaster response. Okay, so the activities which should be carried out in disaster response are medical care, evacuation, search and rescue, provision of emergency food, water, shelter, debris removal, debris means broken stones, okay, and stabilization of unsafe buildings and landforms. So next is objectives of disaster response. What do you mean by objectives? Objectives means aims of disaster response. The disaster response is aimed at providing immediate assistance to maintain life, improve health and support the morale of affected people,
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് മെയിനായിട്ടും എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പീപ്പിളിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് the aim of disaster response. So the aim of disaster response is to provide immediate assistance to the affected people to improve health and to maintain life. It is focused at meeting the basic needs of people until more permanent and substantiable solutions can be found. അതായത് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ in terms of moral support as well as providing food, shelter, water, etc. till they meet a permanent and substantiable solution. Disaster response depends on the adequacy of preparedness prior to the disaster, considering the scope of responses required. So these activities have to be planned before the disaster occurs. This is known as disaster response preparedness. ഓക്കെ. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Response operations are often difficult to implement considering the disruptive and sometimes traumatic conditions disaster present. നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ട്രോമയിലേക്ക് പോകും. ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, ഭയങ്കര നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ. സോ വെൻ എ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് give a very traumatic conditions as well as destructive conditions to the society. So overcoming this, it is very difficult to implement these disaster response activities. So for those to implement, we require sufficient planning, organization and training. Okay. So thus the success in responding appropriately depends upon early planning, organization and training. അല്ലേ? ഈ ഒരു ട്രോമയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. Disaster response preparedness are the pre-disaster activities that are undertaken to minimize loss of life, injury and property damage in a disaster and to ensure that rescue, relief, rehabilitation and other services can be provided following a disaster. From disaster response preparedness include ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? They are pre-disaster activities. So what is disaster response preparedness? Disaster response preparedness means we are preparing for a disaster before the disaster occurs, and we have to focus on pre-disaster activities such as to minimize എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. So we have to focus on minimizing the loss of life, injury and property damage and to ensure പെട്ടെന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിലീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് മീൻസ് the activities we have to be planned before the disaster occurs. Okay. Preparedness for the first and immediate response is referred to as emergency preparedness. അതായത് so what is the activity which are planning to do after the immediate occurrence of a disaster is known as emergency preparedness. So this emergency preparedness we have to plan before the disaster. ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെയാണ് എമർജൻസി പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next we are going to study the factors that determine the nature of disaster response. എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? So first one is type of disaster.
type of disaster. The disaster manifests in many forms. Its onset may provide long warning, short warning, or no warning at all. The relative anticipation of the disaster event thus would influence the effectiveness of activating preparedness plans, mobilization and application or response effort. അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് the type of disaster. So type of disaster is one of the factors that affecting the disaster response. So we know that some disaster will provide warning before its occurrence, and that warning duration can be short warning or long warning, and some disaster may occur without any warning. Okay, so an example for disaster occurring without warning is earthquake, short warning is tsunami, and long warning is volcanic eruption. So according to the duration of warning, we can plan, we can prepare for a disaster response. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ability to take pre-impact action. അല്ലേ, അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്, പ്രീ ഇമ്പാക്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള അബിലിറ്റി അതും ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ റെസ്പോൺസ് ടു ഡിസാസ്റ്റർ ആർ operationalized in three main phases, namely pre, during ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രീ ഡിസാസ്റ്ററും, പിന്നെ എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് ഡിസാസ്റ്ററും, പിന്നെ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്ററും. ഡിസാസ്റ്ററിന് മുൻപും ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്തും ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷവും. Disaster early warning system may provide timely warnings for anticipating impending disaster. അല്ലേ, ഏർലി വാർണിംഗ് തരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസാസ്റ്ററിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പ്രീ ഇമ്പാക്ട് റെസ്പോൺസസ് സച്ച് ആസ് ഇവാക്യുവേഷൻ ആൻഡ് അതർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് മേ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ടൈം ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫേവറബിൾ. പ്രീ ഇമ്പാക്ട് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് കിട്ടി, പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സുനാമി ആണെങ്കിൽ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് കിട്ടി, അത് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രീ ഇമ്പാക്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടെയുള്ള ആ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും, മാറ്റി താമസിപ്പിക്കും. അല്ലേ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കും. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so ability to take pre-impact action. So pre-impact action, for example, so before a tsunami occurs, the environment will give you sufficient warning. Okay, so by observing such warning, we have to do some pre-impact action such as evacuating the people from the shore and also by taking certain protective measures. Okay, so this is how ability to take pre-impact action affect disaster response. So the next factor affecting disaster response is the severity and magnitude of disaster. The severity and size of the problem determines the response required. Particular effects could be seen in the ability of responses to cope with the problem, the urgency of response action, and the priorities which are applied in terms of the scale of potential effects of no appropriate response as well as a requirement for external assistance. അതായത് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ശരിക്കും ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അത്രത്തോളം ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദി ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ്. The next factor which affects disaster response is the capability of sustained operations. The capability of sustained operation is an essential ingredient of effective response.
This is influenced by factors such as resource capability, management capability, community self-reliance, and availability of international assistance. It is important that these issues are clearly addressed in preparedness planning and response action plans. അതായത് നമ്മളൊരു സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അതിന് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ റിസോഴ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി ആണോ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ആണോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽഫ് റിലയൻസ് ആണോ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണോ, ഇതിനെല്ലാം ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും. So the capability of sustained operation is influenced by these factors. So it is important that these issues are clearly addressed in preparedness planning and response action plans. Okay, so നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ക്ലിയർലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. So while we are executing the response activities as well as while preparing the response activities, we have to address these issues. And the next is identification of likely response requirement. Let's see how this affects the disaster response. Knowing the likely response required to address specific disaster is important and ought to be identified in the preparedness planning stage of the disaster management cycle. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏത് റെസ്പോൺസാണ് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു നോയിങ് ദ ലൈക്ലി റെസ്പോൺസ് റിക്വയർഡ് ടു അഡ്രസ് സ്പെസിഫിക് ഡിസാസ്റ്റർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ എന്ത് റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് ought to be identified at the preparedness planning stage of the disaster management cycle. ആ ഒരു preparedness disaster management cycle we discussed in first module. There is a stage known as preparedness planning stage. അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പം ഏത് റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. A clear understanding of disaster threat is essential for determining the response required. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is identification of likely response requirements. That is, we have to identify which response activity have to be implemented in such a disaster. Okay, so next is the characteristics of disaster events might result in some or all of the following. ചില ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? Many urgent and significant tasks involving injuries, death and or property loss, damage, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. So during a disaster these things may occur. അല്ലേ? Large number of personnel and agencies required, high levels of public interest or of controversies ഉണ്ടാവും. Many examples of information mishandling, അല്ലേ? information mishandling ഉണ്ടാവും. Many examples of information mishandling, potential for some key tasks to be overlooked or under-resourced, potential for some key tasks to be over-resourced, potential for some of the available key resources to not be used. അതായത് ചില ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പം ചില റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അണ്ടർ റിസോഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓവർലുക്ക് ചെയ്യും. അതിനെ ചില ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓവർ റിസോഴ്സ് ചെയ്യും. ചില ടാസ്ക് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കീ റിസോഴ്സസ് കാണില്ല. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ദീസ് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് അറൈസസ് ഡ്യൂറിങ് എ disaster response. Okay, so these are the different factors affecting disaster response. Okay, type of disaster, ability to take pre-impact action, severity and magnitude of disaster, the capability of sustained operations, identification of likely response requirements. So these are the factors that affects the disaster response. Next topic is a requirement of effective response. So next is requirement of effective response.
So information and resource are two essential requirements of effective response, without which plans and efforts are responding will not yield the anticipated results. അതായത് നമ്മളൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഡിസാസ്റ്ററിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം, റിസോഴ്സസും വേണം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് to a disaster we need information as well as resources. Okay, first of all, information. So which all informations are required for effective disaster response? An early warning system provides vital information for effective response operation despite the unpredictability of some disaster events. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചില ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്നാൽ ചിലതാണെങ്കിൽ വാർണിംഗ് തരും, ഷോർട്ട് വാർണിംഗ്, ലോങ് വാർണിംഗ് ഒക്കെ തരും. അപ്പം അങ്ങനെ വാർണിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് വെൽ എക്യുപ്ഡ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം, then such information help us for effective disaster response preparedness. Information gained from these systems could help in the planning and decision making as well as inform the general public. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ത്രൂ ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം help in sufficient planning, decision making, as well as we can inform the public also. Resources form an essential component of disaster response. Okay, resources is also a very important component in disaster response. The need for disaster management organization to be resource ready cannot be overemphasized, considering the untimely occurrence of disasters which most often is on short notice. അതായത് നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, so the resources is also an essential component of disaster response. So when a disaster occurs, we should be equipped with sufficient resources for executing disaster response activities. The response plan as a component of the disaster management plan includes ways of managing human and financial resources, a response to supplies availability, and communication procedures. This involves identifying, strengthening, and organizing resources and capacities for timely and effective responses to a potential disaster. അതായത് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ വേണം. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസിനെ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ അകത്ത്. ദിസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ്, സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് റിസോഴ്സസ്, capacities for timely and effective response to a potential disaster. Okay, so while we prepare a disaster management plan, should include a well executed response plan also, and this response plan should include the ways of managing human and financial resources, response to supplies availability, and communication procedures. Next is disaster response planning. How we can plan a disaster response. In disaster response planning, roles and responsibilities are identified, policies and procedures are developed, and generic tools for responses are identified and developed. The response plan is developed based on assumptions of risk and hazards and does not address specific disaster scenario as in the case for contingency plans. Plans this must be monitored, evaluated, and adapted to a specific situation in terms of
ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ. അതായത് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കുറേ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ് ഡിസാസ്റ്ററിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലാൻ ദസ് മസ്റ്റ് ബി മോണിറ്റർഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ്. So in disaster response planning, initially we have to identify the roles and responsibilities of various peoples involved in it, then the policies and procedures developed, and the response plan have to be developed based on certain assumptions that occur during a disaster. Okay, and the plan, so after preparing a plan during a disaster, it have to be thoroughly monitored, evaluated and adapted. Next is rationale for disaster response. The responses are mainly directed at limiting casualties. നമ്മൾ എന്തിനാണ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലിമിറ്റിംഗ് കാഷ്വാലിറ്റീസ്, ഫോർ എലിവേറ്റിംഗ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സഫറിങ്, ദെൻ റിസ്റ്റോറിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം, mitigating further damage and loss and providing the foundation for subsequent recovery. അല്ലേ, നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഫോർ ലിമിറ്റിംഗ് ദി കാഷ്വാലിറ്റീസ്, ഫോർ അലിവിയേറ്റിംഗ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സഫറിങ്, അല്ലേ, ഹാർഡ്ഷിപ്പും സഫറിങ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ, പിന്നെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ, ലൈഫ് സപ്പോർട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ഒക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ഫർദർ ഡാമേജ് ലോസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.